ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಹಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ನ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ 4 or 5 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೂ ಯು ಆರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, we have to fulfill these seats ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು colleges and universities usually push those courses. Okay. And in the name of career counseling they do it. But actually be aware of the difference between career counseling versus admission counseling. Admission counseling, once you are clear about what you want to do it, so you go ahead and do it. So ಹಾಗಾಗಿ there is always a saying, never get an advice from somebody who's trying to sell something. So there is one recent story, a student. So he was very, very clear to pursue his path as a doctor. Okay. Prepared very well and so confident, and parents were happy. NEET exam is around the corner and suddenly his parents started saying, "No, I'm not meant to do doctor. I'll not pursue. I'll not take the exam." Wow. It's a bigger shock for parents. Tried out all possible research-oriented approaches to see is it really, or is there any emotional getting played. Because ನೀವು statistics ನೋಡಿದ್ರೆ many students are either dropping out of the universities, colleges, or there are extremes where they commit suicide because they are not able to cope up. Parents are now also become a little concerned. Rather than pushing them to the the extremities of these cases, they are also kind of an accepting, okay, let my kid do what they want to do. ಕರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಂಜುನಾಥ್ MS ರಾವ್ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಅವ್ರ ಜರ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. How did you even think that you should do this? See, I think it all started during COVID. So COVID alli nimge gottu what happened, the entire Major field hit. was major Yeah. hit. So I was fortunate to have a very stable job and in a leadership position in of the very prominent MNC. But some of our team members ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, so give it back at this time ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು we created a small volunteering team to go back to people who lost their jobs, going through a lot of this mental turmoil. And we started giving them the minimalistic guidance. It can be helping them to search for a job, or how do can sustain, how do they keep their energy, motivation on when our whole world is struggling kind of thing. Avaga, I happened to meet a lot of students and especially the early professionals who were struggling to cope up with this new change. This whole concept started, okay, and it recalled my colleges when I came out of 2003 as an engineer, right? It was a tough time. We were not getting jobs. So you were an engineer. I was forced into an engineer. Okay. And So when you say forced into being an engineer, what do you mean? Like, how do you say that? Like, what do you remember when you say that? See, honestly, there was no concept of this career guidance or anything, right? It's basically you are guided by your mass Gumpal Govinda. Turigalu sir, Turigalu. So, yen mana, everybody was trying to figure it out. Friends ಎಲ್ಲ hey medical ಕಷ್ಟ, engineering ಮಾಡೋಣ, that's the best option. Okay. ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತನಾದ್ರು ಆಗತ್ತೆ, then we'll figure it out. My parents always gave me an option. You do what you want. Amazing. Sometimes that's the problem, right? They tell you do whatever and you say, oh my God, what should I do? Nice. So you had vision already, or engineering fix? Not really. Actually, ನಾನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ I just pulled myself back. Oh, wow. Then trying to figure it out what to do. Childhood I always wanted to be a monk. Wow. Wow. And a professor, right? Okay. Professor of maybe something related to physics or cosmology and all that stuff. Okay. But interestingly, PUC nalli I went and spoke to my physics professor. Okay. I want to be like you. He literally scolded me. Scolded you? Yeah. Wow. Are you crazy? What do you want? Why do you want to be a physics professor? ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. You take so much time to settle, engineering ಹೋಗು. I was not even preparing for my CET. Okay. So that was a turning point. Then I spoke to a couple of my friends. They were saying, ನಮಗೂ ಹಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ
ಅದೇ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ BA, BSc, BCom ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ ಗುಂಪಲ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಗಾಟ್ ಇಂಟು ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಈಗ ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ? ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಓಕೆ. ನಾವೊಂಥರ ಏನೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೇ ಹಳ್ಳ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್. ಒಂಥರ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ತರ. ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ತರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಯಾಕೋ ಆಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೋ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಬಟ್ fortunately, as they say, right, if one door closes, other door opens anta. So the things happen in my life. That got into corporates. Though I joined as an engineer in first company, Okay. they offered me to do something else, Okay. which I didn't know what exactly it is. So one fine day, general manager walked in and we are setting up a new team, which is going to do some this, that, process improvements, and they are going to do some trainings and help people to grow. Antala, anybody is interested andro. I was sure that I don't want to sit in front of this laptop and machines to code and test. I raised my hand without understanding what he's talking. Wow. And that's a daring. a kind of a career shift. It happened, and that was a turning point. So how long you worked as a corporate employee? Close to 16 years. Then what made you do this? What was that? How was that transformation period? Like adadmele idu nandu idadru ಮಾಡಬೇಕು. So this is something I also keep sharing with professionals who come to me for career guidance. Those who are stuck, who wants to trying to figure out what they want, right? Sometimes if we show a lot of resistance, psychology nalli ಹೇಳ್ತಾರೆ, the whole resistance you show it persist anta. So sometimes we have to let it go and just be with the flow to figure it out ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ದೋ ಐ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, training, coaching, mentoring. Mostly the people's person. People, I'm a people person. And it so happened I got promoted to a business head in one of the group. I terribly performed. Oh. Because for me it was always people and then business and business. Okay. My boss always used to say, the team is very happy, you're taking care of your people, but business results and business metrics are going somewhere. And I realized, okay, this is something. And it's where I shifted primarily into training, coaching, mentoring, all the stuff. Okay. ಸೊ ಈಗ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಕಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕ್ಲೂಲೆಸ್, ಹೂ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್? ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್, ರೈಟ್? ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ರೋಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಹೆಡ್. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ usually 20% of cases who they approach will already have a clarity in terms of what they want to do. Medical engineering ಅಥವಾ ಲಾಯರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಅಥವಾ ರೀಅಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿಕ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಬ್ರೈಟ್ in terms of academics, marks, or energy, passions ಎಲ್ಲ, and they want to pursue, say, humanities. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಒಂಥರ ಅದು ಮಿತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಳ್ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಸೊಸೈಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಶ್ಯೂರ್, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್, ಕೆನ್ ಯು ಚೆಕ್, ಆ ಥರ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಸೀನ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಸ್. ಬಟ್ 80% ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪರ್ಸೋನಾ ಅಂತ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸೋನಾ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ fit into multiple things as a career from a long term career perspective. Andre, for example, some personalities, they are good in terms of, say, guidance, itara people oriented profiles. Doctor irbodu, career counselors irbodu, teachers irbodu, athwa social work irbodu, community work irbodu. So
this particular kind of a persona are meant to be serving others, or a social entrepreneurs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸೋನಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಾ, ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಾ, ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತರ ಮಾಡಿಸಿ ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್, ಹೂ ದೇ ಆರ್ ಅಂತ. ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಹಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ವೇ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಹಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯು ನೆವರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆವರ್ talk to us, and we say it's a science basically, right? When we deep dive into their psychometrics and behavioral assessments, we'll be able to see that clear pattern. Other basis mele, then we nudge parents, influence parents. Nodi, this is what it is, and actually if you want to really give a choice and freedom to your son or daughter to do this is the best. Anotara. Then most of the cases they make those the right decisions. But some cases ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನಂತಾರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇನ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಔಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಆರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಕಮಿಟ್ ಸೂಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್. ಸೊ ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ parents are now also become a little concerned rather than pushing them to the the extremities of these cases. They are also kind of an accepting, okay, let them let my kid do what they want to do. Around acceptance, you have to give them that picture also. Yeah. Not only the brighter side, doctor agbitre doctor anta, you have to also see all these things coming up after you become a doctor, what kind of pressure you will have to handle. All of that you ಅದ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ? ಸೊ ಅದೇ ಕೇಸ್ ಟು ಕೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಸಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಸಿ ದಟ್ ದ ಪರ್ಸೋನಾ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಟ್. ವಿ ನೋ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ವೆಲ್. ಹೌದು. ಸೊ ಗೈಡೆನ್ಸ್ಗಂತ ಬರೋರ್ಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಹೇಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So they'll approach you through how, and what is the majority of them, what are their concerns? Sure. Yes, there's a predefined process ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ ಟು ನೋ ಯಾವ್ದೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್, ಆ ಥರ. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋನಾ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ an hour or two based on multiple tests are available. Based on the situation, we advise certain tests. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಯೂಶಲಿ ಟು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ನಡ ಟೈರ್ 2 ಟೈರ್ 3 ಸಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಝೂಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಸೆಷನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟು ನೋ ದೆಮ್ ಬೆಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ the spotlight is on the student. Okay. Student ಅಥವಾ the student can be anywhere from high school to college, other many times even professionals approach ಮಾಡ್ತಾರೆ. But let's talk around students. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1-to-1 ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಿಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್, ಬಯಾಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಪ್ರೀ ನೋಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ. ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್, ನಡ್ಜ್, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಬೈನ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು 2 to 3 ಸೆಷನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ತರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪಿಕ್
2-3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫೈನಲೈಸ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಪಾತ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಓಪನ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ ಟು ಓನ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇದೆ. ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದಾಗತ್ತೆ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಿಟ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟೆಡ್. ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ವರಿ? ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕರಿಯರ್ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ವೈ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಟೆಲ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕರಿಯರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಗೂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲೀಗಲ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಡೂ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಟೆಲ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕರಿಯರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್, of course you can do your research, but if you need an expert to help you in the journey as a partner, take a professional help like a career guidance expert, career counseling, certified, qualified and the right person. Let me also put it, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಸ್ ಅ ಕೋಚ್ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂದಾಗ ವಿ ಗಿವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್, ಒಳನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅವರ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದೇ ಟೆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ career guidance ತಗೊಳ್ಳಿ, that will help you. And many of the teachers have now become very well qualified career counselors. Wow, amazing. Thanks to that fraternity, they have been doing wonderful things. ಸೊ ದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ನಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತ, and then they can select their career that way. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಈಗ we work a lot with schools and even teachers, ಯಾಕಂದ್ರೆ they shape the entire majority of the time kids will be with them. ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್, ವಿಶ್ವಗುರು, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಏನಂತಾರೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. knowing yourself, who you are, what are you, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ. ಈಗ ವೆನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ their life, so what happens is they come across this peer pressure, or this group, this section of the society, or this crowd, so where they get numerous distractions, like seriously nanondu painter agbeku, I want to be an artist, I have good vocals, I want to be a singer ಅಂತ 10th ಇಲ್ಲ 9th ವರೆಗೂ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಓ ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್, ಶೋರ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಾಗ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಮಾ ವಿ ಸಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಹಾರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ನೋ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲೋ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಬೀನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕರಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ you want to really do 9 to 5 job to make money, to fulfill your financial needs, athwa take care of your bills. We tell them, okay, you pick a job, it's not a career. A job is something which will fill your monthly expenses. You work somewhere for 9 to 5, you don't worry about
you are maybe not connected emotionally to what you do, but just do that for the sake of earning. And the remaining time is where you are actually building your long-term career. Can be a music, painting, dancing, counseling, whatever it could be, which is where probably you're going to balance it in the initial period of time. And then gradually, once you start building a mastery and also start building a personal brand, probably your passion and your secondary career, or actually your passion, may become your full time. The other things may go slow down. It's been a very pragmatic approach. Okay. And that has helped many professionals mainly accepting this as a reality, because ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಇದು, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಫರ್ಗೆಟ್ ಜಾಗ್ವಾರ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಈವನ್ ಬೈ ಎ ಮಾರುತಿ. ಸೊ ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಟೆಲ್ ದೆಮ್, ನಿನ್ನ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಸೋಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯು pursue it as a passion or a secondary career, or even as a ಏನಂತಾರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್. Over a period of time, you don't have to worry about your job and build this as a career ಅಂತ. It's picking up big time. So you mean to say you have this to nurture your passion. Absolutely. So it's like a catalyst to help you there to get where you want to go. True. Wow, superb. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ when they are really stable, family is stable, they want to really pursue the passion, it's possible. ಬಟ್ ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೈರ್ ಸಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ವಿಲೇಜಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಅಲೋ ಮೀ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಆವಾಗ ವಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ದಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೈನ್ ಲೈನ್ ಕರಿಯರ್ ಆರ್ ಅ ಮೈನ್ ಲೈನ್ ಜಾಬ್, ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So yeah, let's. I want to talk about this rural segment that you just spoke. So nange illi CBSE, ICSE, IGCSE. You have international syllabus. You have various other things, schooling, homeschooling. All of this we have. So what about people who are not who don't have access for all this and less exposure, and how do they also seek counseling? How is it helping them? It's picking up thanks to a lot of NGOs. Wow. I know thousands of NGOs in India are doing amazing job connecting to the roots. For example, ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ಸೆಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಇವನ್ ಟು ಗೋ ಟು ದೋಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಹ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಮೇನ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ they will be able to shape the kids. So kids will be very open and curious to know what is happening on the irtare. So NGOs are really become our partners. Our funds ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ CSR ಕಡೆಯಿಂದ. They sponsor career guidance for many of the students, which is very very positive. ಅದಲ್ದೇನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ we are spreading a lot of awareness to the ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆ ಥರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಈವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ 2,000 rupees ಫಾರ್ 2 to 5,000 rupees ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಾಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ವಿ ಮೈಟ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, NGOs, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು, ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ IT professionals. ಹೌದು. We call them, they are the busiest. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇದಿರಲ್ಲ. Not really. I will not label them because I've been an IT professional. Oh, yeah. So I know I know their heart and soul. Many of them, they spend their weekends, and directly, indirectly, they have been contributing a lot to spread this. In fact, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗು, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೀಡ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ IT, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, those some of us who have crossed that stage of, that hurdle and
how we have been what we have been ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು. ವೆರಿ ವೆಲ್ಕಮ್. Wow, that is great news for us now. I also want to know, ಈಗ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬೀಟ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ವೈರಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್? Like if someone is going to 7th standard, 8th standard, rural education ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ by 9th 10th he should be able to figure out which stream he should get in, right? So what are the things that need to be done in order to get these things going? Because the population anta andaga it's huge, right? Number one now. So what are the things that you have in mind, or maybe it will happen maybe 10 years down the line, 5 years down the line, ಹಾಗೆ? ಸೊ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆರ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕರಿಯರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 10th ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 11th or 12th. ಸೊ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಯರ್? ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನಾವು. ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೆಡ್. ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. NEP ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೂವ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ನೈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಅದನ್ನ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮು ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೂವ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಹೇಳಿ. So now that we are talking about this age, I had this question, and also I'm little, I'm not okay with this part where you'll have to finish your degree by 21, 22, and then after degree you're again clueless. You job hunt for 3-4 years. You don't have your job till then, and then the job people will ask you what happened these 3-4 years. Again, you have to fill in various things. I was doing this, that, I mean, the internship, all of that. So I'm here understanding, like, ನೀವು 18 years ಇಂದ 21, 22 years ವರೆಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ತಾನೇ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೈನಾಮಿಕ್, ಬಿ ಇಟ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಯಾಷನ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಇಂದು ರೀಶಫಲ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅಂತ ನನಗೊಂದು. This is becoming a norm now, especially we see Gen Zs and the generation more experimentative in terms of their careers, in terms of their life, which was not the case in our generation. We pick a stable, education, stable job and settle ಆ ಥರ ಇತ್ತು. So it is, in a way it is good, because when I talk to a lot of the leaders in the hiring space, ಅಥವಾ leaders who hire the new generation to get the things done or part of their teams, including the HRs of the world. So they talk about, it's a welcome move. Because the person would have discovered, na ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ they would have figured it out. And that helps, because as an organization, I don't have to invest my time to help them to realize what they want to do. So they are sorted out. So I hire them for a specific job or function or their skills. And, they will be able to do it with a lot more involvement and all that stuff. And that's why the trend also I'm seeing in the market, leaders na nodudruno, they are talking more in terms of I will hire for the will, I will hire for the attitude, hire for the behavior, ready to help them to skill.
Right. That's still prominent. ಮೊದಲು ಅದೇ ಒಂದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, hire the right people and then skill them ಅಂತ. We thought that that equation is going to change. It is kind of balancing it now. The skill part, the younger generation, they figured it out what they are good and what is their competency. And when it matches to the will part of it, and that's this. Also, I need to understand the younger generation and Takshana, we see YouTubers, Yeah. vloggers, Yeah. we see bloggers, we have too many people who are doing various other things. Yeah. Again, it is not considered as a career. Yeah. Yeah. And what do you have to tell them? Even parents should be convinced, right? If Yeah. my daughter or son is a vlogger, they Yeah. should be proudly say, ವ್ಲಾಗರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರು, ಅಲ್ಲಿ MS ಮಾಡಕ್ಕೆ US ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Yeah. All this comes. So this is the kind of discrimination we see now. Yes. But the real talent is with these people who actually pick out, yeah. That's definitely a change which has to happen. It's happening. The new generation careers ಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಹಾಬಿ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆ ತರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಕರಿಯರ್ಸ್. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಕರಿಯರ್ಸ್ have become a main line. But unfortunately, education system is not yet qualified or not yet equipped to support those new generation careers. Right? That's why when we also go to education institute and share this with them, the good part is even the academics, they are looking at, okay, as a professionals, you come and help us to fulfill those skill gap, life skill irbodu, hard skill gap. They are ready. But there is a gap still in the industry versus this. I think it's a matter of time and it will get fulfilled. And those new generation careers acceptance ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay. But don't you think this gap is because of these big players like institutions? So 12th coaching ಹಾಕ್ತಿವಿ. So those coaching institutions, so those are also playing important role here to get as much as kids possible to train as doctors, engineers, IIT, JEE, that kind of, Khandita. That's a big topic. Probably it's also a most top topic in the industry. Yes, those coaching institutes, whatever you call them, helping them to get into the top notch or the cream, what we talk about, that's the talk of the town for sure. But at the same time, the generation is also, especially the kids are also realizing that, okay, it's one of those stuff. It is not the ultimate anta. So balancing barta ide, but yes, still it's very dominant and it's going to take its own time. Yeah, right. No matter how much this thing YouTubes will come out, but also they'll be doing the same thing there. Yeah. Wow. So if you don't mind telling us one or two of your success stories that went really well for you and you always remember and that keeps you motivated to do what you're doing today. So do you have any of them? Yeah, so there's one recent story of a student. So he was very, very clear to pursue his path as a doctor. Okay. Prepared very well and so confident and ಏನಂತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನೋ ತರ. Parents were happy and it was so going well and the NEET exam is around the corner and suddenly students started saying, no, I'm not meant to be a doctor. I'll not pursue. I'll not take the exam. Wow. It's a bigger shock for parents and then like, oh my God, what is happening? And it was also a little, I was emotionally connected to this whole thing because somebody is put in so much of effort there and about to finish the last mile and on track record nodidre outstanding student in terms of performance. I was also a little, usually as a counselors, as a career guidance experts, we don't emotionally get attached. We take a step back and we look at things in a little holistically. But the case of Solpa, I was a little emotional also because of the outcomes and all. Tried out all possible research-oriented approaches to see is it really or is there any emotional getting played? Because ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ we have that anxiety. How do I close it? What do I do? ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. Is that the case or is it really
that student and that person is getting that instinct that no, I'm not meant to be an author. It took a little longer time, but end of the day, when I found my team research insights, as well as when I started sharing that with the parent and the student, it was the aha moment. Oh yeah, we had these symptoms, we had this, but we let go in that path or in that flow. Now we are realizing that why it happened and all, but it's never late. So now he found his, the sweet spot of something, a business entrepreneurship combined with serving people. Because Okay. serving people, social orientation is he was getting towards the medical to serve To people, serve help people. people. And he found another sweet spot which is more close to at the end objective what he wanted to. And that is still resonating with me. And he was, and even daily I get an update from this boy that, okay, thanks for that. This is what I'm doing. And now he's planning to pursue his graduation outside India. Wow. So ನಂಗೆ almost daily update ಬರುತ್ತೆ. This is what is happening. Thank you so much ಅಂತ. So when I see such messages from both parents and student, and that makes our day as a career counseling Wow. team, right? We are helping It's them to worth get the it right, ಅಂತವಾಗ. worth it. Wow, super. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಅದು ಏನಿರ್ಬೋದು? Uh, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಡಿ. I would not say that because each parenting style is unique and different. But definitely take a professional help when it comes to career choices. Don't force them. Don't push them into this because you wanted to do something you could not do it. Don't force upon them. Yes, yes. But if they are naturally inclined and they want to do it and they're very pretty clear about it, no doubt about it. Most of the cases ಅಲ್ಲಿ because of that early age ಒಂದು confusions ಇರುತ್ತೆ. Professional help, and we do a lot of unbiased ತರ insights ಕೊಡ್ತೀವಿ. And there's a difference between admission counseling and career counseling. Okay. So usually market ಅಲ್ಲಿ what you see is an admission counseling. ಈ course ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. We have to fulfill these seats and colleges and universities usually push those courses. Okay. And in the name of career counseling, they do that. But actually be aware of the difference between career counseling versus admission counseling. Admission counseling, once you are clear about what you want to do it, so you go ahead and do it. So hagagi, there is always a saying, never get an advice from somebody who's trying to sell something. You should always take an independent view, second opinion. So take in career assessments. There are a lot of scientific neuroscience, psychology based with AI powered tools and techniques are available nowadays. And we leverage many of them to give you the right insights and the right guidance. Right. So ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು decision. Rather than just going with an emotional decision, take a step back and blend with science and data and facts and figures with emotional based decision. So forward is the key. Also, maybe 8th, 9th in the, I would like to add, you have to be with your kids a Yes. lot more than you actually, yeah. Very well said. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ where they start building their personas. Right. They watch movies, they read books, they get influenced by their first circle and second circle of cousins and uncles and aunts, what they are doing, how they are doing. Right. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ a lot of lifestyle ಇಂದ ಹಿಡ್ದು value systems ಇಂದ ಹಿಡ್ದು our goals and ambitions gets start shaping up in that, and peer pressure ಹೌದು. and societal pressure ಅದೆಲ್ಲ build ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So start spending more time and introduce them to many of these possible options, because usually now when I talk to students and parents, they are aware about only 10 or 12 well-known career paths. ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ 21st generation, I mean the new generation careers ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು. And there are multiple courses as well as opportunities available to pursue these opportunities. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸುಮ್ನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ಗೇನ್ ಇಷ್ಟ, ನಿಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ, ಆ ತರದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. Exactly. Then what do you have to tell for the Gen Zs who are just starting their new journey, after 10th? That's the new path they choose. Yeah. So they're amazing in terms of when it comes to passion and energy and enthusiasm. I would say ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ನೋಡಿದರೆ ಬೆಳೆ ಸೊಗಸು ಅನ್ನಂಗೆ. There are certain fundamental basics elements I see that we are missing it out. For example, ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ though we are
pushing too much into the digital skills. The certain fundamental skills, ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. So for example, you'll be able to get more clarity in terms of what you want to do, and have a clear emotional balance, or your mental well-being, if you are able to read and write, at least spend 20 to 30 minutes in a day. It can be anything. Journaling ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದೋಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇದಿರ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಐ ಸಿ ಇನ್ ದ ಇದು. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಸೋರು, ದಿನಾ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು one page one language, Exactly. Kannada one page, English one page, Hindi one page. ಅದಲ್ದೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಇವತ್ತು ಏನ್ ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, journaling, my diary ಆ ತರ. So that is missing out. ಅದು that has a superpower, and I've been trying it out with lot of this Gen Zs, and they came back and said, wow, I never realized this is important. I used to write only for an exam. I used to write only from when is needed to fill the application, but I didn't know that superpower of writing and reading can make me a difference ಅಂತ. So I would say some of these basic elements ನ ನೀವು do it, ಅಥವಾ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ nothing can stop a big future for this country. Wow, amazing. I want you to talk for these teachers. Yeah. Rural, urban, they are doing wonderful job. They are amazing. It's challenging for them, and I want what is your message to them? How should be their approach in terms of careers for the kids? ಅಲ್ಲ, ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾಡಿಗೆ ರೈತ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ, ಶರ ಕಳಿಯೋ ಗುರು ಅಂತ. ಸೊ those three careers are very, very key pillars of our country. So teachers are always been a catalyst of transformation, what we call. So now when we talk about parivartana ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, it all starts from parents and teachers. So teachers are very, very key in the journey. ಹಾಗಾಗಿ I am seeing that the 80% of teachers are still the catalysts in our country. Who inspire, who shape, who influence, who nudge, who build the basics of our country. But somewhere I am seeing that they are going through that phase of ಒಂಥರ imposter syndrome. Am I really doing? How should it be? My So ಹಾಗಾಗಿ I think we need more and more encouragement for teachers for what they are dedicating, what they are doing it. As a society, as a community, I think like we need physics teacher could also be your mentor, no? Absolutely. He could also take you to that path where you actually want to be. ಖಂಡಿತ. So ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದನೂ ನಾವು we work very closely with teachers to empower them, use this awareness, and help them to build additional counseling skills, mentoring skills, ಮತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಐ ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ great role to play when it comes to shaping careers and shaping personality, shaping the life skills of students. So ಹಾಗಾಗಿ I salute to them, as well as if they need any partnership or to their personal journey, as well as want to integrate the career guidance framework ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್, it's going to help them. They're always there. Wow, that's amazing message for all three of them. Thank you, Manjunath. And you can actually tell what you offer for these three sectors. ಸೊ ನಮ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಟು ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್, ಸೈಕಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ AI ಪವರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಗಿವ್ ದಮ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೈಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ತನಕ ಯೂಸ್. And we work with many corporates also to help them to identify the right talent. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಕೀ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹೈರಿಂಗಿಗೆ ಈ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ. ಮತ್ತೆ ವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅದನ್ನ
ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ. ಸೊ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ತನಕ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಎನಿ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಸ್. ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್. Oh my God, it's amazing to be partnered with you, Manjunath ಅವರೇ. So we'll have ಬೇರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ lined up for you. We'll have fun round. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಸರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಲೈಕ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಆಸ್ ಅ ಕಿಡ್? ಟೀಚಿಂಗ್. Wow. One subject every school must teach. I would say life skills. Amazing. Book or workshop, what's more fun? Workshops. One career myth you dislike? The most smartest people should take science stream. Awesome. What's tougher, convincing kids or parents? Absolutely, parents. One advice for confused students. The answer lies in you. Hmm. So we help you to show you the mirror. So take that and you have all the answers. A career people ignore but shouldn't. It could be more than one, right? Mhm. Yeah. Farming and teaching. Wow, amazing. They're like the pillars, no? Yeah. If you had a college, what would the billboard be like? Let's discover and build it. Awesome. Is there a funniest thing a student ever told you? Yeah, there was one incident where student said, I don't want to do anything in my life. My parents are pressuring me to choose a career. What should I do? I was like, wow. It's a unique case. So, Wow. What skill must every student learn? Knowing themselves? yes, knowing themselves as well as, I would say, communication. Communication. That's true, man. Yeah. One lie people believe about success. Success comes only with hard work. That's a lie. Yeah. Wow, amazing. Okay. One word to describe today's education. Rat race. What would you say to your 18-year-old self? Life is an interesting journey, so enjoy it. Amazing. So in this segment, ನೀವು 30 seconds ಒಳಗಡೆ you'll have to mention few things that I ask you. Okay. 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 Bit tough. Okay. Let me try. Okay. 5 sentences or sayings that come to your mind instantly when you think about your job. Your time starts now. Do your best. Huh. Life is a great journey. Amazing. Don't get biased by others. Success comes before work, only in dictionary. You have all the answer in yourself. Wow. Oh my God, you did it in like 17 seconds. Oh, is it? Yeah. Amazing. Okay. Now is name 5 underrated cities for studies. So your time starts now. Patna, Wow. Coimbatore. I have also seen Nagpur Mm-hmm. and even our Mysore. Mm-hmm. So say Chandigarh. You can be a little slower, man. It's like 15 seconds and you're just putting it out there. You Okay. did it. Amazing. So next question is, if you are going abroad for your higher studies, name 5 countries which offer you better education with better pricing. And your time starts now. Singapore, Australia, Sweden. Mm-hmm. Now Hong Kong is picking up. Okay. As well as I would say Japan. Wow. You don't recommend US or UK or Ireland? UK is pretty good. But US, looking at current situation and conditions, I have a team who does a lot of back-end research in this, and we do a lot of the study abroad support as well. So as per our research data, so currently we are not Oh, wow. Super. And you did all of that under 30 seconds. You explained it also. Wow, nice.
ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. And you'll have to decide your punishment if you're not doing it quickly. I'm sure you'll do it quickly. You've been doing it well. So yeah, books or podcast? Podcast. Wow. Early bird or night owl? Early bird. Marks or skills? Skills. One word for today's student. Believe. Dream city to host a workshop? Dharwad. Dharwad. Wow. Why is that so? So Dharwad is known for it's known for a culture and a lot of value system kind of a thing. So I know a lot of people have come and done wonderful things in this from Dharwad. Okay. I want to maybe go to that roots and connect and see if we can make some difference. Wow. I learn from them at least what makes a difference. Super. Amazing. One thing you tell every parent. Don't force your kids. Your dreams. Let them choose their dreams. Talk or listen? Listen. Online class or offline class? Online class. Tea or coffee? Come on, you're from Bangalore. No. Tea. Oh my God. Most used word in your sessions? Aha. Aha factor. I would say it's discover. Discover. Okay. Career coach or life coach? Career coach. Okay. One thing you love about youth? Their energy. Focus. Okay, you think they're more focused? Whenever they are very clear what they want to do, that focus comes very naturally with that. First thing is that discovery part, what they want to do, that energy, and once that is channelized, it's seamless. Oh wow, super. So one line advice: follow your dash. Good. Wow. Favorite quote you live by? You keep reminding yourself that. You keep doing the things that you do over and over. Many of them. So I would say, stand up, be bold, and okay. take the ownership. Awesome. You are responsible for your own destiny. Awesome. Super. You were really good. No punishment for you today. So ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ celebrities bag ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, all that you know, right? But let's see what's in the bag of a career counselor. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ರೀ? ಓಕೆ. ಮೇಬಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. And of course, whenever I talk to people, I need to make a note and you write. So I write. So ಅದು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ನಡಕ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಿದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಮಾತೆ ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನಂಗೆ career counseling, since we talk a lot on trainers and coaches. So it's Yogi Kantika. It helped me to soothe my throat. Okay. Yeah, this is typically what I carry. Of course, how can I forget my buddy, which is water bottle. Hydration. Yeah, much. Super. Nice. So that's what's in the bag of Manjunath MS Rao. Thank you. ಸೊ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಯೋರ್ ಮೆಂಟಾರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದೆಮ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ನೌ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ piece of puzzle I found in my life. Many times we keep cribbing and worrying about missing elements. But the moment we shift our energy, what we have, ಯಾರು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಆ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ builds more energy within us. And that's a great reminder you made. I had many mentors who have been helping me, guiding me in their journey. To mention a few, first of all, parents, they've been a great supporter and amazing. Gave me that one space to experiment and be with myself. The secondly, Vedadri Maharshi anta. So he is Tamil Nadalli Siddhar ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ great Maharshi ಅವರು. So he had a great influence on me right from my high school till now, in terms of teaching me some fundamentals of yoga, meditations of it. And Swami Vivekananda has been my role model from the childhood. Wow. He inspired me in terms of personality development. True energy, what we have inside, and be the best atara. So other than that, how many I met in my
professional journey and personal journey. So I want to take this opportunity to all of them. Wow. So of late now I'm been working with my mentor called Dr. Manjunath MS Anta. Same name. Oh, yeah. And he's, I was just thinking so, yeah. yes. So he's a well-known speed reading and mind performance coach, influencing millions of people in India to read books and build leadership to grow to the next level. So it's helping me a lot to shape me, in terms of personally being a mentor. Like that, I have many of them. Wow. I'd like to take this time to thank them. And there are 8 of them who came in one of my professional journey, and we are still connected. We call it as a group of 8, Oh, group wow. of 9 rather, if you include me. Okay. And we share, we inspire, we support each other. And that 9 we call Navagrahas. Oh, wow. All 8 of them have been my great mentors and supporters. Super. I learned a lot from them, and even today we support, help each other, and I'd like to even thank all of Wow. them. Yeah. Yeah, that's It's lovely to hear about your sweet people. Thank you, Manjunath, Thank you. for joining us today. It was Thanks for the really good. opportunity. Thank you. Experience for me. Okay. You made it really awesome. Thank you. Thank you.